U jesen 2011. u mjestu Visoko pored Sarajeva, u takozvanoj dolini bosanskih piramida, održana je druga međunarodna znanstvena konferencija, kojoj je bio cilj predstaviti najnovija otkrića o tim zagonetnim objektima. Ali tko je gledao prethodne dvije epizode na tu temu, to već zna. Tko nije, može nam se pridružiti u ovom trećem i završnom dijelu reportaže s konferencije o bosanskim piramidama i drugim tajnama drevne prošlosti. Mjesto je još uvijek isto. Na rubu znanosti. Evo nas na 250 metara od ulaza u podzemni labirint Ravne. Na ovom mjestu izvanredno diševo, cirkulacija je sjajna. Kako je to moguće? Kad danas pravimo rudnike uglja, nakon 50 metara nam nedostaje kisika i ubacujemo ga ventilatorima i opremom. Drevni narodi koji su pravili tunel nisu imali ventilatore, niti su im bili potrebni. Razlika između nas i njih je u ovome. Kad mi pravimo tunel, napravimo 5 metara visok tunel, stavimo nekoliko ventilatora naprijed i nazad. Imamo cirkulaciju zraka. Šta su oni radili? Imali su različitu visinu stropova. Recimo, ovaj bočni prolaz ide od 3,5 metra, pada na 3 metra, 2 metra, 1,80 m, 1,5 m, 1 metar i onda je zatvoren. Kad bi nastavili čistiti taj tunel, padao bi sa 1 metra na 80, 70 cm. A onda počeo da raste na metar, 1,5 m, 2, 2,5 m, 3, 4 i ponovo da pada 3, 2, 1, 1, 2, 3. I tako na dužini od 100 metara on se kreće kao sinusoida. Ne izgleda logično sa našeg aspekta. Ali kada imate različite visine stropova, šta se dešava? Tamo gdje je strop niži, jači je pritisak zraka i on gura taj zrak. Tamo gdje je viši, slabiji. Tamo gdje je niži, jači, slabiji, jači, slabiji. Na veću dužinu dobivate prirodnu ventilaciju zraka. Kada imate jedan dugački tunel, imate jedan veliki ventilator. Kada imate 100 tunela, imate 100 ventilatora. Na ovom mjestu, mada je riječ o bočnom prolazu koji je zatvoren, odlična je cirkulacija zraka, fino se diše, ista je temperatura od 12 stupnjeva kao na ulazu u tunel, nakon prvih 100 metara ili nakon 500 metara. Što znači da postoji kontinuiran protok zraka koji drži temperaturu istu u čitavom tunelskom kompleksu. Ova fotografija predstavlja georadarski snimak područja na 90 metara od ulaza u tunel. Ovo je površina ove podine, puta po kome hodamo. A ovo je dubina, pola metra, metar, 1,5 m, 2, 2,5 m, 3, 3,5 m, 4 metra. Ove paralelne linije prikazuju sedimentaciju, dakle glinu koja je nastala prirodnim putem. Međutim, usječeno u ove nivoje nalazi se neka vrsta anomalije. Riječ je o nekoj strukturi koja ima vrlo interesantan dijamantski oblik. Jednu piramidu iznad, jednu ispod, jednu iznad, jedno ispod. Drugim riječima, ovdje imamo prikazane dvije komore sa jednom pločom po sredini. Na dubini od pola metra do 3,5 metra. Dakle, visina je oko 2 metra, širina 1,80 m. Trodimenzionalno, ova bi struktura izgledala ovako. Kada dodamo treću dimenziju, širinu od 1 metra, imamo dijamantsku komoru sa pločom u sredini, novu dijamantsku komoru sa pločom u sredini i kao što prethodni snimak na georadaru pokazuje, najvjerojatnije se nastavlja sa još jednom komorom, međutim zbog nepreciznosti georadara ispod 4 metra nije otprilike bilo jasno prikazano da li se ona nastavlja u punoj dubini. Šta je sada ovo? Riječ je o nečemu s čim se prvi put srećemo u ovom podzemnom kompleksu i do sada postoje 3 različita mišljenja o eventualnoj svrsi ove strukture. Prvi je prema našim talijanskim kolegama da je možda riječ o grobnici. Pošto je riječ o 2 komore, možda i 2 grobnice.
Naše finske kolege misle da je riječ o dijelu mehanizma koji služi za stvaranje elektromagnetnih polja i ultrazvuka. Moje mišljenje je pak da je moguće da smo došli i do jedne veze između ovog gornjeg sloja labirinta sa labirintom ispod nas, ukoliko postoji. Trenutno, evo na isteku ljeta 2011. u toku su radovi na pripremi na dolasku ka ovoj strukturi koju ćemo iskopavati prema njenom licu. Tako da ćemo ostaviti zaštićenu površnu, odnosno vrh, obe strane i leđa kako ne bi kolapsirala tokom iskopavanja. Pripremajući put prema strukturi, sa željom da uhvatimo što veći zalet kako bi se mogli da spustimo sa 10 metra daljine prema samoj strukturi, naišli smo na još jednu prostoriju. Prostoriju smo otkrili prije nekoliko dana, ima nekoliko vrlo interesantnih manjih prolaza sa strane, a sve na svom originalnom mjestu kao i ova ploča koja je moguće služila kao neka vrsta ceremonijalnog platoa. Čuda se nikako ovdje ne zaustavljaju, ne prestaju, počnete raditi nešto, nađete nešto drugo, međutim čini se da će ipak prioritet biti putu prema ovoj strukturi da otkrijemo o čemu je zapravo riječ, koja je bila njena svrha i da li je moguće da smo došli do neke vrste lifta, odnosno prolaza, prema donjem labirintu ukoliko on postoji. Profesor Lucija Krasovek-Lukas je arhitekta sa Politehnika iz Milana. Posebno je proučavala kao arhitekta mehanički dizajn i raspored u podzemnom labirintu Ravne. Il caos da sempre è l'inizio della forma, il caos alla fine diventa qualcosa di chiaro e di spiegabile. E in questo caos, dal mio punto di vista, insegno a Milano al Politecnico, rilievo analisi del territorio, dell'architettura e in questo senso ho pensato da subito che era importante capire dal punto di vista geometrico come si sviluppava questa struttura sotterranea. Ed è in questo senso che ho cominciato a studiare la meccanica intesa come costruzione, come pensiero per fare la costruzione. Lucija Krasovek-Lukas prvi je put posjetila podzemni labirint Ravne u prosincu 2010. godine i uvidjela da tuneli održavaju određeni geometrijski red. Ta ju je spoznaja zainteresirala pa je tunele istražila iz arhitektonske perspektive. Utilizzando una stazione totale abbiamo fatto un rilievo topografico di tutta l'area e questo ci ha permesso di andare a rappresentare la planimetria dei tunnels finora scoperti e immettendo all'interno anche tutte le caratteristiche che ci sono, sia fisiche che di elementi che si ritrovano all'interno. Questo penso potrà essere interessante anche per i futuri scavi della fondazione, ecco. Potrebbe essere una traccia per sapere come proseguire, come andare avanti. Alla fine questa forma, che è una forma sì meccanica, geometrica, ma anche molto organica, alla fine mi ha fatto pensare che si poteva provare a fare una sovrapposizione con altri elementi di tipo organico. E ad esempio, considerando i fattori del respiro, del passaggio di questi canali, ho preso un'immagine, una fotografia al microscopio ingrandita degli alveoli polmonari e ho provato a fare una sovrapposizione con la planimetria che era uscita praticamente da rilievo. La cosa interessante è che ci sono parecchie similitudini. Da questa ho provato a fare anche delle possibili connessioni future e la cosa veramente curiosa è così un po' strana ma interessante è che proprio ieri l'archeologa Sara Conci mi ha detto che c'è stato un nuovo collegamento tra due tunnel e che insomma io avevo ipotizzato su questa carta in maniera assolutamente casuale. U tunelu Ravne pronađen je niz suhozida i nasipa od kamenog materijala koji zatvaraju brojne odvojke drugih hodnika.
Diciamo che la cosa interessante sono questi muri a secco. Ecco, questi muri a secco che a volte in qualche modo segnano una nuova connessione, cioè l'andamento di un nuovo tunnel, e a volte invece stanno lì apparentemente senza un motivo, ma un motivo ci sarà, probabilmente lo scopriremo più avanti. Provedena su topografska istraživanja tunela uz pomoć robotskog tahimetra koji služi za precizno određivanje udaljenosti od uređaja do točke koja se mjeri. Tako je izrađena geometrijska karta podzemnih hodnika kako bi se ispitala eventualna značenja njihovih oblika. Početak je to istraživačkog procesa koji bi trebao omogućiti nova otkrića u budućnosti i uvid u drevnu filozofiju izgradnje podzemnog sustava. Here we see the first part of the tunnel. Here we have the two loops. Here is a part where they are trying to discover the new structure. We don't know if it is a tomb or what else, we don't know. This is all the part with the catenary system of the tunnel. This is a particular shape of arch. And on the east-south here, we have the new tunnel they opened last 2 days. Here we have a type of example of sections with the representation of the area with catenary tunnel, the dry walls, side tunnel, the intersection with another tunnel, and the tunnel water, and yes, these elements inside the tunnels. It's very complicated, and the question is, why would someone build such irregular tunnels with no purpose at first sight? Have you ever met something like this in architecture? This is a very incredible question. I know we don't know yet what is the matter and what is the purpose of the tunnel. Is still maybe mystery. Maybe some totally different philosophy is lying behind this. Yeah, probably, but it was useful in the ancient times that this organic, shape of tunnels was related to different vocation, and for example, for burn area or for religious meaning. But really, we don't know yet what it's the meaning of these tunnels. We don't know. We need more explorations. U podnožju smo sjeverne strane bosanske piramide Sunca. Kada je gledamo iz daljine, ona jasno ocrtava perfektan trokut. Kada dođemo na nju, ispred nas je šuma, trava, nanosi zemlje. Teško uočljiva geometrija. Ova strana je perfektno orijentirana prema sjeveru. Odstupanje je samo 0 stupnjeva, 0 minuta i 12 sekundi. U proljeće 2006. godine započeli smo sa iskopavanjima upravo na ovom mjestu. Šta smo našli? Bio je izvanredan jedan pravokutni blok duljine 4,5 metra sa 1,5 metar i debljine od 45 cm. Njegova masa je 7 tona. Ispod ovog bloka je drugi blok. Oko 40 cm debeo, a ispod njega treći blok. Ispod trećeg četvrti. Prvi, drugi, treći, četvrti. Tipična zidana gradnja. Ne zida priroda, već čovjek. Nastavili smo sa iskopavanjima i uočili da se blokovi nastavljaju. Do prvog bloka je drugi, koji se pod ravnim uglom susreće sa ovim prvim. Ono što gledamo je vanjski omotač piramide Sunca. Gledali smo ovaj materijal, identičan je konglomeratu koji se nalazi u podzemnom labirintu Ravne. Kada su gradili tunele, izbacili su hiljade i hiljade tona materijala. Šta su radili s njim? Koristili su ga kao građevinski materijal. Ali nedostajalo im je vezivo.
Kao vezivo su koristili ovaj smećkasti materijal, glinu. Uzorci koje smo obradili u 6 naučnih institucija, 4 od njih u Bosni i Hercegovini, jedna u Italiji, na Politehniku do Tirino i jedna u Francuskoj, na Institutu za geopolimere, su dali rezultate da je ovdje riječ o betonu, izvanredne kvalitete. Dva osnovna elementa za beton su tvrdoća na pritisak i drugi apsorpcija vode. Što je tvrđi beton, bolje kvalitete. Naši se kreću u rasponu od 10 do 60 megapaskala. 50 analiziranih uzoraka koje smo uzimali sa bosanske piramide Sunca kreću se u rasponu od 67 megapaskala do 134 megapaskala. Nikada u povijesti čovječanstva ovako dobar i kvalitetan beton se nije pravio i lio kao što je to slučaj sa pokrivom piramide Sunca. Stoga je ne treba čuditi što su i danas bosanski građevinci jako dobri i kvalitetni. Drugi element za kvalitetu betona je apsorpcija vode. Ukoliko voda zimi može da uđe u beton, ona se smrzava i beton puca. Mi nastojimo održavati vrlo nisku vodenu apsorpciju, do 3%. Analize govore da se u ovim betonima apsorpcija vode kreće samo do 1%, što može lako da objasni dugovječnost ovih betonskih blokova. Izdržali su više od 10.000 godina, a mogu još 100.000 godina. Sve dok ne dođe čovjek. Naime, ovaj dio Visokog, padine bosanske piramide Sunca su dugo vremena smatrane za najjeftiniju zemlju u Visokom, jer imate nagib od 35 stupnjeva. Tu ne možete saditi poljoprivredne kulture, niti da imate svoje domaće životinje. Šta se dešavalo? Ispod nas je jedno naselje Roma, koji su došli gotovo besplatno do zemlje. Sada trebaju da rade građevinske radove, kupuju cement, za što nemaju novca, malo zakopaju, dođu do blokova od 7 tona, koji su suviše veliki za njih, donose dinamit, stavljaju ga ovdje i raznose čitave sekcije. I dobivaju manje komade, koje kasnije mogu da koriste za svoje temelje, zidove svojih kuća. Nažalost, veći dio ove sjeverne strane piramide Sunca je uništen zbog takvih građevinskih radova. Profesor dr. Ljubo Ristovski iz Beograda snimao je PIP kamerom elektromagnetne fenomene u Bosanskoj dolini piramida. PIP kamera nam pokazuje nešto više od onoga što oko vidi, ali na način i sa bojama koje oko ne može vidjeti. Naime, ona registruje elektromagnetno zračenje iz intervala koji obuhvata vidljivi deo svetlosti, deo ultraljubičastog spektra i deo infracrvenog, znači više nego oko. Ali ono što ona vidi, a ljudsko oko ne može da vidi, ona zračenja različitih frekvenciji boji različitim načinima. To postiže nekim softverskim postupkom, jer snimanje se svodi na to da se običnom kamerom uvodi video signal u kompjuter, onda kompjuter obradi taj signal, asignira boje različitim frekvencama i onda dobijamo takozvani real time snimak u stvarnom vremenu tog energetskog polja ambijentalnog. Ako je neka osoba tu, onda je to interferencija ambijentalnog polja i elektromagnetnog polja koje zrači ta osoba, jer svako od nas zrači, čak se i zna frekvenca zračenja ljudskog tela. Znači ona je namenjena pre svega za detekciju polja koja su u vezi, da tako kažem, sa funkcionalnim stanjima ljudskog organizma, živih bića i interakciju tih polja sa odgovarajućim poljima iste frekvencije iz ambijenta, iz okoline. Ceo taj kompleks, znači piramide sa tim prostorom, su energetski vrlo zanimljivi, ali opet ovde posmatrano sa stanovišta energija koje su blagotvorne, da tako kažem, za ljudski organizam.
pri čemu to je jedan dosta dinamički sistem, znači stvari se relativno brzo menjaju, ali uvek neki deo tog sistema zrači te energije, kao da se vrši neko procesiranje, na kraju krajeva energija apsorbovana od sunca, ne može biti druge energije, bar za sada nije registrovana. I u tom smislu to je vrlo zanimljiv prostor, ali pip kamera registruje fenomen, ali ga ne objašnjava. Znači ovdje je razlika u dinamici, to su te energije, ja ne mogu ovdje registrovati energije koje neću registrovati na drugim mestima, ali su tokovi te energije i ajde tako kažem, gustina tih blagotvornih energija je ovdje mnogo veća no što se to sreće na nekim drugim mestima, a najčešće se ne sreću na običnim mestima. Znači, retka su mesta gde vi imate takva zračenja, te blagotvorne energije koje sam bar ja posetio, a mnogo sam mesta igrao se snimao na kojima ništa ne vidite. David Hatcher Childress iz SAD autor je 20-ak knjiga o misterijama prošlosti. You can find megalithic structures all over the world. There's many kinds of megalithic structures. They're often giant walls that are part of a building. They can be pyramids. They can be towers. They can sometimes just be standing stones like obelisks or menhirs. Sometimes they are several giant stones together with a capstone like a trilithon or a dolmen. We also have like round towers. You have also giant round balls that are also megalithic. Some structures are perfectly fitted together with very hard stone like granite or basalt. Other structures are made of softer stone like sandstone or limestone. You also have walls that are perfectly fitted together and the construction is very fine and precise, while other structures, often of hard stone like basalt, which naturally crystallizes, those structures will be rougher with big gaps in them, and they're not perfectly fitted. When you go to a country like Egypt, where you have so many megalithic structures, there's not hundreds, but thousands. And they are of all kinds, pyramids, giant temples. You have the Sphinx. Some of these structures may be much older than the dynastic Egyptians themselves. But the dynastic Egyptians are either using that structure and even recarving it, like, say, the Sphinx, where it was already something else, like a big lion, and then they recarved the head into something else, so that it's an ancient structure that has been made new again and made different. Also, next to the Sphinx is a very strange structure called the Valley Temple of Khephren. And it is a giant megalithic structure, but there's no hieroglyphs on it. Nowhere is there any kind of Egyptian inscription. It's like it's built before they were using that writing. Also in southern Egypt, at Abydos, there is a dynastic temple with pillars like the normal Egyptian building, still megalithic, and it has hieroglyphs and other writing on it. But then, on one side, down in a swamp, is a structure called the Osirion. And it is a structure that is clearly earlier than the Abydos temple. And it's even partly underwater. And on that structure, again, we have
no hieroglyphs, there's no writing or any kind of inscriptions. And it would seem that that building is many thousands of years older than the Egyptian temple. And even the reason that the Abydos temple was built there was because of this earlier structure, which they believed was the tomb of their god, Osiris. Arheolozima i istraživačima zagonetnih kamenih ruševina posebice su zanimljive podvodne megalitske strukture. Otkrića potonulih gradova često upućuju na katastrofične događaje i promjene poput potresa ili tsunamija. Primjerice, dio istraživača smatra da podvodne kamene ploče kod otoka Yonaguni u Tihom oceanu predstavljaju megalitske ostatke drevnog potonulog grada. And is completely underwater is the Yonaguni site in the very southernmost islands of Japan. The Mediterranean has over 200 known sunken cities, and many of them are megalithic sunken cities. There are some out in the Atlantic, such as off the coast of Morocco or Spain, even off the coast of Brittany in France, or off the coast of Cornwall in England, such as Lyonesse, where you see structures underwater. Archaeologists are also looking at structures in the Caribbean, around Bimini and Cuba, off the coast of the Yucatan in Mexico. There are also sunken structures in the Pacific. On the island of Pohnpei in Micronesia is a giant megalithic city called Nan Madol that is built out of basalt. There's over 150 million tons of basalt in that city, and some of it is underwater. Oftentimes we talk about what was the last ice age, over 10,000 years ago, when ice had come down through Europe and North America. But then we have the problem of glaciers. You have ocean levels that are suddenly rising or lowering. And this means that some of these sunken structures, these megalithic structures, must be very, very old. Much older than mainstream archaeologists will usually admit. Megalitske građevine koje su starije od 10.000 godina prije nove ere predstavljaju najveći izazov istraživačima. Značilo bi to da su te civilizacije postojale znatno ranije od vremenskog slijeda kakvim ga se danas interpretira. The mainstream archaeologists had been saying for many years that the structures on Malta and Gozo, which is an island part of Malta, were the oldest structures, as 9,000 or so years ago, 7,000 BC. Also cities like Jericho in Israel, or a city in Turkey called Catalhayuk, also very old, about 7,000 BC or so. In the last 5 years now, archaeologists have been saying that a structure in Turkey called Göbekli Tepe is now the oldest structure at about 11,000 years old, or about 9,000 BC. But probably there are much older structures than those, such as the structures at Baalbek in Lebanon, where you have really the biggest megalithic blocks in the world. And those structures would probably be over 10,000 years old, but there's a Roman temple built on top of this structure. So the mainstream archaeologists are saying, oh, well, the Romans have built this entire structure, but it seems that the old part is much older. One of the problems with megalithic structures around the world is that in many cases, these structures are built out of such large blocks of stone, weighing 20 tons or 50 tons or 100 tons or even 1,000 tons. The blocks are so big that even today a modern construction company can't move those blocks and put them, even with large cranes and
big mechanical bulldozers and things like that. So it becomes a problem of how primitive people are moving such large blocks and even then placing them one on top of the other. When you see certain structures in Peru, also in Egypt, or also like Baalbek in Lebanon, you have to think even that the modern company that's in those countries today, in Egypt or Peru, they can't make those walls themselves. So when you have the archaeologists are looking at it, they're not thinking like an engineer or an architect. But when you ask an engineer or an architect, well, how did they make this? Those engineers and architects, they don't have an answer. So when people are trying to take really large blocks, megalithic blocks, weighing many tons, and sometimes they're also giant rectangular blocks, but also there can be polygonal blocks where they have many different angles and they're locking in, and you have little notches and you still are locking them so that the blocks are like a jigsaw puzzle and they can't move. This becomes an even more difficult way to build. And we wouldn't build like that today. It's too difficult. But yet, we go and we look at these other ancient buildings, supposedly built by people who are more primitive than us, but they build buildings that are better than we would do today. Childers razmatra različite mogućnosti o prijenosu golemih blokova od granita i bazalta tijekom gradnje megalita. Neki su težili čak i do 1000 tona. Pretpostavlja da je možda bila riječ o nekakvoj vrsti levitacije kamenih blokova, a intrigira ga i teorija o tekućem kamenu. Another interesting explanation to make some of these perhaps large stones is that they are making a liquid stone. And just like today, we use concrete to pour what would be a stone. It starts as liquid and you have a mold, and then after it solidifies, you have also a giant stone, and it can be very hard. This is a very ingenious way of making a large block by pouring it as concrete. And it's possible that some stones are made this way, as a kind of geopolymer, a kind of special concrete that hardens into what appears to be a stone. But there are certain stones, basalt especially, that really couldn't be made this way. They have to be quarried. If you are able to move easily very large stones, then it actually becomes an easy way to make a big wall. Instead of having to move thousands of small stones and put them into place, you can just move a few hundred of much bigger stones, put them into place. And once they are in place, they are so heavy, and sometimes they are locked in together, that it becomes a very stable structure that's indestructible even. So you have that idea that, yeah, it's somehow easy for them to make it. They want to make a structure that's lasting for a long time. Not for hundreds of years, but for thousands of years. And most megalithic structures that we have, they are lasting for thousands of years. They are still standing today. The ones in Egypt are a really good example. Most of them are at least 3,000 years old. And they're still there, perfect, because they are such beautiful and well-made buildings. Also, when you are building with certain kinds of stone with crystals in it, like granite, also basalt, which has a natural magnetism in it, then those crystals or the basalt that's magnetic, it's exuding a kind of an energy all the time. And even with detectors and things, you can measure it. So in that way, it can be
enhancing the energy fields around, even in the earth, for the plants to grow. It's another idea of why they're putting obelisks in the ground or towers made of granite, say, and that energy from the sun and the earth is being channeled into the ground. And it helps all of the life, including humans and the animals and the plants to grow better. O namjeni i značenju megalitskih građevina postoje različite teorije. Jedna od interpretacija razmještaja kamenih blokova povezuje se i s teorijom energetskih linija zemlje. Građenje hramova i kamenih struktura odražavalo je eteričku i životnu silu zemlje. In England they call them ley lines. In China they call them dragon lines. In Australia, the Aboriginals there call them serpent lines. And it's a kind of energy moving through the earth, just like energy moves through our bodies too. So where those lines intersect, and you have what is like a energy vortex area, sometimes we'll call it a power spot, and certain people can feel that. Even there are instruments that can measure these things. And it's possible that the ancient builders of these megaliths are also aware of this energy and that they're using the Earth's energies to place certain pyramids or standing stones. And they are working with the natural energy of the Earth. And there's a name for this. It's called geomancy, of working with earth energies, and even you can change the earth's energies by building a geometric structure, maybe a pyramid, or putting a needle of crystal granite into the earth and helping to create energies there. Sometimes too, one of the problems with these megalithic structures is that they are so well built and they are going to last for such a long time that after a civilization has been destroyed or the people have left, maybe a cataclysm has even washed over this area and the people are gone, but the structure is still there. And then later, some new people are coming, a whole new tribe coming to the area, and they are finding buildings that are already built, ready to go. And they can just move right into that building and occupy it. And then, but later archaeologists said, oh, you are the builder of these buildings. But the people themselves will say, no, we didn't build this. It was made before by the gods or by the giants who came before us. Betonski blokovi na sjevernoj strani bosanske piramide sunca. Ovi su lijevani nešto drugčije, horizontalno, s tim da svaki naredni blok ulazi ispod prethodnog, kreirajući stepenice. Drugi horizontalni blok ulazi ispod ovog drugog, treći ispod drugog. Naravno, i zbog strukturne stabilnosti to je bilo važno. Ovdje je vrlo očigledno kako je glina korištena kao vezivni materijal. Smeđi vezivni materijal je glina kojeg je bilo u izobilju u okolinu. Zapravo jedno čitavo brdo između piramida sunca i mjeseca je glina, a pola brda nedostaje. Trebale su im ogromne količine vezivnog materijala da bi napravili beton koji će prekrivati kompletnu bosansku piramidu sunca. Naša procjena je da su iskoristili oko 18 milijuna tona materijala. Za Keopsu bilo je potrebno oko 5 milijuna tona.
Dr. Eberhard Baumann iz Njemačke je medicinski doktor, biolog i fizičar. I would say most of what we learn these days is not right because it has no foundations. It has no foundations in the consciousness of people. As long as you consider, for example, Darwin's theory of evolution as a theory, that's fine. That's a scientific approach. As long as you propose theories of relativity as theory, fine. But when you say that's what it is, and you have to accept that this is right, then you are wrong. All these theories have certain points which speak in favor of them, but all these theories have also findings which contradict them, and that gap cannot be bridged. And in fact, it is something hard to accept, especially for a television audience. Truth is contradictory. There is not just one truth. And in fact, in quantum field physics, it is clearly stated the whole universe has a point value. At the same time, it is fully justified to say the whole universe is infinite. So the infinity and the point value are both true. The moment something becomes a dogma, untruth comes in by the back door, inevitably, always, in all fields. So we have to remain totally open, and we are presently, and that's what I always emphasize in public also, we are presently using a very small part of our mental capacity. And with this small part, we have sent rockets to the moon, or allegedly even people to the moon, who knows if it's true. We have achieved a lot on the material level, but you turn around and you see wars all around the world all the time. This is a declaration of breakdown of intellect. There's always the official history and then the revisionism. Right? History means to revise everything all the time. You find new documents, you find new connections, which means you have to revise the present view of history of this or that time or person or activity. Otkrića istraživača u Bosanskoj dolini piramida izravno se suprotstavljaju konvencionalnoj slici povijesti. Baumann smatra da je i to jedan od primjera znanstvene dogme koja nastoji zaštititi službena učenja o linearnom razvoju ljudske povijesti. The main point perhaps is that we see with our own eyes huge structures, obviously pyramids, built in very specific ways which needs a lot of intelligence and planning and knowledge. And these structures have been set up 30,000 years ago or more, at a time when the dogmatic prehistoric science and anthropological science also tells us man was primitive. So that alone is such a contradiction that you get your doubts about the value of science today. And in this case, the specific science of prehistory, anthropology. How can they say such a thing when we have such structures of that age, and then this tunnel system also being, nobody knows how old, but 5,000 years, 10,000 years, 20,000 years, nobody knows, but very old. And again, people were supposed to be primitive at that time, having no technical means to dig such tunnels, to set up such a huge pyramid, very even structure with these huge cast stone plates on them, weighing up to 24 tons. So this is a contradiction which will not be solved by saying, no, it's not there. Profesor Paolo De Bertolis sa sveučilišta u Trstu i finski profesionalni inženjer zvuka Heikki Savolainen snimali su različite elektromagnetne i ultrazvučne fenomene. Io ho due linee di ricerca qui nelle piramidi. Una che riguarda il manufatto che c'è sotto il piano di calpestio dei tunnel di Ravne e un'altra linea di ricerca che riguarda invece gli ultrasuoni e i campi elettromagnetici che sono presenti nelle piramidi bosniache. Quest'ultimo, secondo me, è la linea di ricerca più importante che abbiamo portato avanti fino adesso, perché abbiamo dimostrato che c'è qualcosa all'interno delle piramidi che funziona ancora.
In particolar modo nei tunnel di Ravne abbiamo ritrovato degli ultrasuoni con delle caratteristiche particolari che fanno sì che non possano essere assolutamente di origine naturale. Our latest measurements, what we made here in the Bosnian Valley of Pyramids, we discovered ultrasound peaks in Ravne tunnel, which are only audible and visible in the water. And we used kind of a hydrophone technology to get this phenomenon up. And those spikes, ultrasound spikes, peaks, they are somehow related to musical scale. So the latest results are like that those two pikes are about 1 octave from each other, and they're changing in the rhythm. So this process is evolving, and we are looking forward to investigate it further. Sono dei suoni ciclici molto precisi che hanno un determinato periodo che sembrano quasi quelli di un motore. Quindi è assolutamente impossibile che si tratti di un suono naturale. La nostra metodica nel trovare gli ultrasuoni è stata attraverso 2 metodi. Uno con l'uso di un compounder, cioè un compressore sonoro, che trasformava immediatamente gli ultrasuoni in suoni udibili. Se c'erano degli ultrasuoni, questi potevano essere immediatamente ascoltati. And with the combination of our methods together, I was expecting to find something. The surprise was that this phenomenon is only audible in the water, and the water as an element is working somehow as an antenna. And it's very interesting results, and we are looking forward to investigate it further. L'altra metodica che abbiamo usato con l'amico Heikki è invece quella di usare dell'apparecchiatura high-end, cioè con microfoni e registratori molto avanzati e con una risposta in frequenza molto elevata, in modo da poter registrare gli ultrasuoni e dopo poterli studiare al computer, il loro comportamento, e anche poterli ascoltare attraverso una modifica in via software. With the Slobodan Mistrak, the guy who started the whole investigation, he first discovered the ultrasound emissions here, and also Davor Jadjevic. Together with these brilliant scientists, I think we are finding the conclusions for further deeper conclusions of this phenomenon. De Bertolisa i Savolainena posebice je iznenadilo otkriće koje upućuje na postojanje dodatnih podzemnih komora ispod tunela Ravne. Cioè una tomba, forse, ma molto più probabilmente una struttura molto antica fatta a forma di rombi, uno sovrapposto all'altro. Naše finske kolege misle da je riječ o dijelu mehanizma koji služe za stvaranje elektromagnetnih polja i ultrazvuka. Queste 2 cose che abbiamo ritrovato sono delle prove molto importanti che qui, nella valle di Visokom, c'è qualcosa di reale e non è fantasia. U Visokom u Bosni i Hercegovini je upravo završena druga međunarodna naučna konferencija o bosanskoj dolini piramide. Jednoglasno su usvojeni sljedeći zaključci. Broj 1. Multidisciplinarno znanstveno istraživanje bosanske doline piramida je globalno važan naučni projekt. Broj 2. Na bosanskoj piramidi Mjeseca je pronađen organski materijal čije radiokarbonsko datiranje utvrdilo da je riječ o 12.350 godina i ukoliko se to potvrdi novim istraživanjima,
To će tražiti da se naše viđenje prošlosti i historije planete mora redefinirati. Broj 3. Antropološka i arheološka istraživanja u podzemnom labirintu Ravne su pokazala da je riječ o graditeljima koji pripadaju jednoj vrlo naprednoj civilizaciji. Broj 4. Detektirane su i izmjerene različiti energetski fenomeni na vrhu bosanskih piramida, u tumulusu vratnici i podzemnom labirintu, prije svega elektromagnetna polja, ultrazvuk i infrazvuk koji najvjerovatnije ima vještačko porijeklo. Treba nastaviti radove da se utvrdi koji je izvor tih energetskih fenomena. Broj 5. Na bosanskoj piramidi Sunca treba nastaviti arheološka iskopavanja kako bi se potvrdilo eventualno postojanje unutrašnjih prolaza i podzemnih komora.